The graph of y is equal p of x are given below for some polynomials p of x. Some polynomial p of x. Find the number of zeros of p of x in each case. So follow the first diagram, first question. X, x dash. Y, y dash. This is the line. So what is the question now? Find the number of zeros. Find the number of zeros. So the number of zeros is 0 as the graph does not cut the x-axis at any point. Okay. The number of zeros, solution ma. The number of zeros is 0 as the graph does not cut the x-axis at any point. Okay. Question. Draw the graph carefully. So please observe the graph ma. So the number of 0 is only 1 because as the graph intersect the x-axis at only one point. So the number of 0 is 1 as the graph intersect the x-axis at only one point. Only. Okay. At only one point. One point. So you have observed only x-axis. So number of the graph లో observe చేసేటప్పుడు మనము x-axis మాత్రమే observe చేయాలి. It is denoted in the number of zeros. Okay. Only x-axis is మన solution. Okay na? This is the O. Third, please draw the diagram. Please observe ma. The number of zeros is how many zeros? 1, 2, 3. Okay, the number of zeros is 3. As the graph intersect the x-axis at how many points? 3 points. At 3 points. Okay na? The number of zeros is 3 ma.
So please observe x-axis intersect 3 points. Is the A point, B point, 3, C point. So number of zeros is 3. Write down. Okay. Okay. Number of zeros. How many zeros, ma? As the graph intersect. Number of zeros is 2. As the graph intersect the x-axis at 2 points. This point and this point. Okay, na? The number of zeros is 2. The graph intersect the x-axis at 2 points. Okay, write down. Okay. Observe the diagram. The number of zeros is 1, 2, 3, 4. Number of zeros is 4. As the graph intersect the x-axis at 4 points. 4 points. So please observe my points. This is the 1 point, second point, third point, 4 point. So the number of zeros is 4. Okay. Write down. Please observe. In the graph, the number of zero, please observe, is 1. Number of zeros, please observe, ma. This is the 1 point. X-axis intersect at 3 points. Number of zeros is 3. As the graph intersect the x-axis at 3 points. So 3 points into which graph is this? Is graph is known as cubic polynomial. This graph is known as cubic polynomial. So graph is known as what type of graph, ma? Cubic polynomial. The number of 0 is 3, then it is called cubic polynomial. Okay. Very important, ma. Second question. For what value of k? For what value of k? 3 is the zeros of the polynomial. 3 is the 0 of the polynomial. Two x square plus x plus k. So what represent, ma? Already 3 is the zeros of the polynomial. So let p of x equal to 2x square plus x plus k. 2x square plus x plus k. So what? Observe, ma. So given 3 is the zeros of polynomial. So that is p of 3 is equal 0. Zeros of polynomial. And ఈ ఎక్స్ ప్లేస్ లో 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసింటే 0 వస్తుంది ఆన్సర్. అయితే k వాల్యూ హౌ మచ్ ఎంత? సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మా. 2 ఇంటూ 2 స్క్వేర్, సారీ 2 కాదు 3. ఎక్స్ వాల్యూ పుట్ x ఈక్వల్ టు 3 మా. పుట్ x ఈక్వల్ టు 3. సో 2 ఇంటూ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 ప్లస్ k ఇజ్ ఈక్వల్ 0. 3 స్క్వేర్ అంటే 3 ఇంటూ 3 9 ప్లస్ 3 ప్లస్ k ఇజ్ ఈక్వల్ 0. 2 9 ja 18 plus 3 plus k equal to 0. 21 plus k equal to 0. K is equal minus 21. Right. Understood, amma? 0 of polynomial f of x equal to ax square minus 3 into a minus 1 x minus 1. Then find the value of a. Then find value of a. So next, fourth question. If
2 is the zeros of next. If 2 and 3 are zeros of polynomial, three x square minus 2kx plus 2m. Then find value of values of k and m. Okay, do homework ma. P of 2 equal to 0. Another condition, P of 3 equal to 0. 2 square minus 2 into k into 2 plus 2m is equal 0. 3 into 4 minus 4k plus 2m is equal 0. 3 4 ja 12 minus 4k plus 2m is equal 0. Minus 4k plus 2m equal to minus 12. So divide it by 2 and awesome. Then P of 3. 3 into 3 square minus 2k into 3 plus 2m equal to 0. 3 square means 9 minus 6k plus 2m equal to 0. 27 minus 6k plus 2m equal to 0. Minus 6k plus 2m is equal minus 27. Equation 2. Solving 1 and 2 ma. Solving 1 and 2. Equation 1 minus equation 2 చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? మైనస్ చేయండి. 2m క్యాన్సిల్ అవుతుంది. k వాల్యూ వస్తుంది. k వాల్యూ ఏదైనా వన్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, relationship between zeros and coefficients of polynomials. So very, very important ma. If ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic polynomial, then also alpha comma beta are zeros. ఓకే, ఆల్ఫా బీటా ఇక్కడ డిగ్రీ 2 కనుక ఆల్ఫా బీటా జీరోస్. వాట్ ఈస్ ద జీరోస్ అంటే ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావో ఈక్వేషన్ లో ఆ వాల్యూ 0 అయితే దాని జీరోస్ ఆఫ్ పాలినామియల్ అంటాం. ఓకే, ఆల్ఫా బీటా జీరోస్. ఫస్ట్ ఫార్ములా సమ్ ఆఫ్ జీరోస్. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ బి బై ఏ. ఫస్ట్ ఫార్ములా ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ బి బై ఏ. సెకండ్ ఫార్ములా product of zeros alpha beta is equal c by a. Very, very important ma. The first formula. And second formula, if alpha comma beta are zeros of quadratic polynomial is very, very important ma. So x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta.
very important. Or another formula, alpha beta fractions ఇచ్చినప్పుడు k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. ఎప్పుడు ఆల్ఫా కామా బీటా ఆర్ ఫ్రాక్షన్స్ అయినప్పుడు. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా? k into x square minus of alpha plus beta అంటే sum of zeros into x, alpha plus beta అంటే product of zeros. ఓకే, ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta, or alpha betaలు ఫ్రాక్షన్స్ అయినప్పుడు ఫార్ములా k into x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta, or another formula x minus alpha into x minus beta is equal 0. ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేసినా ఆన్సర్ వస్తుంది. x minus alpha into x minus beta is equal 0. ఓకే, ఆర్ సో ఫ్రాక్షన్ వచ్చినప్పుడు k into x minus alpha into x minus beta is equal 0. ఓకే.